Hello students, today we are going to learn the scene 5 of Act 2. In the previous scene, in the scene 4 of Act 2, we have seen that Gratiano, Lorenzo, Salerino and Salario all are preparing for a masquerade, a mask, a public procession. By wearing masks or by painting their faces. അവർ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസ്കറേഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ സീനിൽ കണ്ടത്. Now in scene 5, the same place, that means Venice itself, the scene is also taking place and before Shylock's house, and that is Shylock house, the scene as they are shifted to Shylock's house. In this Shylock and Launcelot, so the clown character Launcelot is there along with Shylock, and now Launcelot has joined in the service of Bassanio. He has left Shylock already and now he is serving Bassanio and he comes to Shylock's home. Shylock, well, thou shalt see, thy eyes shall be thy judge, the difference of old Shylock and Bassanio. So by seeing Launcelot, Shylock is addressing him and talking to him. Launcelotine kandittu Shylock samsarikkayana. Well, thou shalt see. Okay, now you will see. Thou shalt see means you will see. Thy eyes shall be thy judge. Your eyes will be the judge. Your eyes will decide, see things directly. നിങ്ങളുടെ കണ്ണായിരിക്കും ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. The difference of old Shylock and Bassanio. Actually, when you were with me, you were cursing me. എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേഴ്സ് ചെയ്യായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സെർവൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല. Now you have joined with Bassanio. And you will see with your eyes the difference between old Shylock and Bassanio. For each person, they will be the best. അല്ലേ, ഷൈലോക്കിനും ഇവിടെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാസ്റ്റർ. സെർവൻസിനോട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരോട് ജനറസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ അയാൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഷൈലോക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മേക്സ് ഹിം ടെൽ സോ. ഹി സെസ് ടു ലൗൺസ്ലോട്ട്, യു വിൽ സീ വിത്ത് യുവർ ഐസ് നൗ ദ ഡിഫറൻസ്. ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബസാനിയോ, യുവർ ന്യൂ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് യുവർ ഓൾഡ് മാസ്റ്റർ, മീ myself, old Shylock. ആ വ്യത്യാസം കാണാനായിട്ട് പോവാണ്. ആൻഡ് വോട്ട് ജെസിക്ക സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഹിസ് കോളിംഗ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ജെസിക്ക. അകത്തേക്ക് ജെസിക്കയെ വിളിക്കാണ്. വോട്ട്, വെർ ആർ യു ജെസിക്ക, ആർ യു ലിസണിങ് ടു മീ? ദാറ്റ്സ് ദ മീനിങ്. വോട്ട് ജെസിക്ക, ജെസിക്ക ആർ യു ദേർ? ആൻഡ് thou shall not gormentize. Again ഹിസ് ടോക്കിംഗ് ടു ലൗൺസ്ലോട്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ലൗൺസ്ലോട്ടിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. You shall not gormentize. Gormentize, not eat too much. You will not be getting a chance to eat too much now. എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വളരെ കുറച്ച് ജോലി മാത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു, ഒരു സെർവൻ്റ് ആയിരുന്നു. Now you will never get a chance to eat too much, to have too much food as you were having when you were with me. എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നതുപോലെയല്ല ഇനി ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. As thou has done with me, as you have done with me, when you were with me, how you were behaving, how you were eating, you can't do that like the same now. What Jessica, again he is calling to Jessica. വീണ്ടും ജെസിക്കയെ വിളിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് സ്നോർ ആൻഡ് റെന്റ് അപ്പാരൽ ഔട്ട്. അഗെയിൻ ടോക്കിംഗ് ടു ലൗൺസ്ലോട്ട്, അഡ്രസ്സിംഗ് ലൗൺസ്ലോട്ട്. ആൻഡ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ്. യു കനോട്ട് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് സ്നോർ ആൻഡ് റെന്റ് അപ്പാരൽ ഔട്ട്. When you were with me, you were sleeping as you like, whenever you like, and you were snoring aloud. You were having all the freedom to do anything that you wish. ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള, you can have as much food as you like, you can sleep whenever you like, you can snore aloud. All these things were possible when you were with me. You were having the freedom to do all these things. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഫ്രീഡം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് റെന്റ് അപ്പാരൽ ഔട്ട്. And you were having the freedom to rent, to wear apparel, dresses out as you like. So you were having the freedom to wear different uniforms. So the against of all these things we have seen when Launcelot was talking to his father. Launcelot അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്ന സീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. What all complaints he is having about Shylock. Shylock is giving only less food and is very cruel, is not giving enough uniforms, dresses to wear for the servants. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല ബസാനിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലൗൺസ്ലോട്ട് ബസാനിയോയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. So here Shylock claims that he was very generous to his servants. He was giving everything as they like, and also dresses enough, plenty of dresses, uniforms were provided to them. That's what it says here. You won't be getting things like that as you were enjoying earlier. Now you are with your present master. You won't be getting such things as you were enjoying earlier. So apparel, rent apparel out means wear dresses out, wear out your clothes. Why Jessica? I say, I'm calling you Jessica. Where are you? Are you there? Why Jessica? Why are you not listening to me? Launcelot, why Jessica? So Launcelot is calling Jessica here.
Sherlock was calling his daughter, and Lancelot is repeating that after him. Jessica, are you there? Listen to your father, like that. He is calling Jessica. Jessica, Lancelot വിളിക്കുകയാണ്. Sherlock, who bids thee call? Who told you to call my daughter? Whether I have told you, gave the instruction to call my daughter. Why are you doing so? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോളെ വിളിക്കാനായിട്ട്. ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് എൻ്റെ മോളെ വിളിക്കാൻ? I do not bid thee call. I did not tell you to call my daughter. Right? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. Lancelot, your worship was wont to tell me I could do nothing without bidding. Your worship, your honor, you master, was wont to tell me, used to tell me, you master, you actually have used to tell me that I could do nothing without bidding. You always makes me reminds me that I cannot do anything without bidding, without being ordered. സോ പറയാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുതെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയാതെ ഞാൻ മകളെ വിളിച്ചത്. സോ ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി സെയിങ് തിങ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേ. പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് earlier we have seen what kind of element he is using, the element of pun, that is making wrong words, use of wrong words or playing, making fun of words. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് Lancelot throughout the play we can see him, and here also saying like that, you have already told me that I cannot do anything without getting the instruction, without being asked to do that, and that's why I called your daughter without being asked. പറയാതെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയാതെ ഞാൻ മോളെ വിളിച്ചത് എന്ന് Lancelot പറയണം. And the Jessica comes to the scene. Jessica, call you? What is your will? Did you call me? എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നോ? What is your will? Why did you call me? Okay, what is a will? What is a wish? What do you want to convey to me? Inform me. Sherlock, I'm bid forth to supper, Jessica. Okay, I have something to tell you. I'm bid forth. Bid forth, I'm invited. I've been called. I'm invited to supper, Jessica. So I'm invited to have supper somewhere. He's saying that, Jessica. And there are my keys. And I'm giving the keys of my house to you. Alla keysum thariyana. But wherefore should I go? But why should I go? Wherefore means why. Why should I go? He actually wants to go there to the dinner that is arranged by Bassanio, but at the same time he is not willing. He is unwilling to go there because he is not having a friendly relation with Bassanio and the other Christians. So he actually does not want to go, but still he wants to go. Reasons are there. He is going to sign up a bond. Antony is going to sign the bond that is made by him. So he has to go in, or he has to make a friendly relation, at least for the time being. That's why he is intended to go there. Appo wherefore should I go? Why should I go? He is having that feeling in his mind. ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്? I am not bid for love. They flatter me. Actually I am not called for love. They don't love me. I know that. അവർക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല അവരെന്നെ ഡിന്നറിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേ ഫ്ലാറ്റർ മീ, ദേ സിംപ്ലി ഫ്ലാറ്റർ മീ. എന്നെ ചുമ്മാ അവർ പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണ്. എനിക്കറിയാം എന്നെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രം ദെയർ ഹാർട്ട്സ് ദാറ്റ് ദേ സേ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദേ വോണ്ട് money from me, they want to get some money as per the bond and all. That's why they flatter me. അതിനു വേണ്ടി എന്നെ കുറച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But yet I'll go in hate. Even though in hate I have to go. Even though I have a strong hatred in my mind, I have to go. മനസ്സിലെ ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട്. To feed upon the prodigal Christian, because if I go there, it is like feeding upon the prodigal, extravagant, spendthrift Christian. Who is the prodigal Christian? Bassanio is referred to here as the prodigal Christian. Prodigal Christian means a Christian who spends money in an extravagant way, in a spendthrift manner. So ആവശ്യമില്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് പണം ഒരുപാട് ചെലവാക്കുന്ന ആളെയാണ് പ്രോഡിഗൽ എന്ന് പറയുക. സോ ഇവിടെ പ്രോഡിഗൽ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ച് ആർഭാടമായിട്ട് ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ബെസാനിയോ. സോ ബെസാനിയോയുടെ പണത്തിൽ കുറച്ച് ചെലവാക്കാൻ എനിക്കും സഹായിക്കേണ്ടത്. So I want to spend some money of him, the prodigal Christian's money. That's what it says here. I want to feed upon. So the dinner is arranged upon the money that is borrowed. എല്ലാ പൈസയും അന്റോണിയോയുടെ പൈസയാണ്. അന്റോണിയോയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്ത മണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബെസാനിയോ ഈ ഡിന്നർ വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് വാട്ട് എവർ മീൻസ് ഐ ഗോട്ട്, വാട്ട് എവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ ഗോട്ട്, ഐ വിൽ ബി മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് അന്റോണിയോ സ്പെൻഡ് ഹിസ് മണി. അന്റോണിയോയുടെ പണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെലവഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, എങ്ങനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഐ വിൽ ബി മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് സെസ് ഹിയർ. ഐ വോണ്ട് ടു ഫീഡ് അപ്പോൺ ദ പ്രോഡിഗൽ ക്രിസ്ത്യൻ. Jessica, my girl, and he's talking to Jessica, look to my house. You have to take care of the house. ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ വീട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. I'm right loath to go. I'm right loath. Loath means unwilling to go. I'm actually not having the mind to go. എനിക്ക് ശരിക്കും പോകാൻ മനസ്സൊന്നുമില്ല, because there is a reason for that. There is some ill brewing towards my rest, because I have a feeling. Ill brewing. An ill feeling is there. A brewing means
ഫോമിങ്, സം ഇൽ ഫോമിങ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ദുർസൂചനകൾ, എന്തൊക്കെയോ മോശം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, ഒരു ഇൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ടുവേർഡ്സ് മൈ റെസ്റ്റ് my peaceful mind, towards my peaceful mind some ill forming is there, some illness is forming, some bad feelings are there, something misfortune is going to happen. This is what I believe. For I did dream of money bags tonight. Because what is the reason? These Elizabethans, they believed in bad omens, ദുർസൂചനകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന, വരാൻ പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ദിസ് എലിസബത്ത് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ, ദേ വേ ഹാവിങ് ദാറ്റ്. എലിസബത്തൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വിശ്വാസമാണ്. ദേ വേ ബിലീവിങ് ഇൻ ബാഡ് omens, ദുർലക്ഷണങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൂചനകൾ കാണുമ്പോൾ അത് വരാൻ പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹി സേസ് ഹിയർ. ഐ ഹാഡ് എ ഡ്രീം ഓഫ് മണി ബാഗ്സ് ടുനൈറ്റ്. മണി ബാഗ്സ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു. അതിനർത്ഥം ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലോ സംതിങ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്കുണ്ട്, എനിക്കെന്തോ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. ലൗൺസ്ലോട്ട്, ഐ ബിസീച്ച് യു സർ, ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു സർ. ബിസീച്ച് മീൻസ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു സർ, ഗോ, പ്ലീസ് ഗോ. മൈ യങ് മാസ്റ്റർ ഡോത്ത് എക്സ്പെക്ട് യുവർ റിപ്രോച്ച്. മൈ യങ് മാസ്റ്റർ, ഹു ഇസ് എ യങ് മാസ്റ്റർ? Bassanio. So Bassanio doth expect, does expect, that means expects your reproach. Reproach here he means the word by the use of word reproach, approach, your arrival Bassanio is expecting. So please go and join with them. Shylock, so do I his. Actually I am also expecting his approach. I am also just want to meet him, so I'll go. That's what it says here. Launcelot, and they have conspired together. I will not say you shall see a mask. And I have heard they are conspiring. അവരൊരു ഗൂഢാലോചനയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. Conspiration, conspiring, they are meeting together and conspiring together. What is that? I will not say that. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളൊരു മാസ്ക് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മാസ്കറേഡ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന്. ആക്ച്വലി ഈസ് റിവീലിംഗ് എവറിഥിങ്, ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹി സേസ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സീ. ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു ദാറ്റ്. Okay, I'm not going to tell you that. I will not say you shall see a mask. I will not say. I will not reveal it. You will see a mask today, masquerade today. So നിങ്ങളൊരു മാസ്ക് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവർ കോൺസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. So he's trying to reveal everything. But if you do, and if you happen to see that, if you happen to see a masquerade tonight, then it was not for nothing that my nose fell a bleeding on Black Monday last at 6 o'clock in the morning, falling out that year on Ash Wednesday was 4 year in the afternoon. Actually this sentence is a meaningless sentence. That's, we cannot predict or bring out a meaning, exact meaning of this sentence. What Launcelot means here is the belief of the Elizabethans on bad omens. ദുർലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്തോ മോശമായത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ബിലീഫ് എലിസബത്തൻസിനുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനെ ഒന്ന് മോക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ Launcelot ചെയ്യുന്നത്. So he says here, a masquerade, if you happen to see a masquerade, don't think that it's a bad omen. ഒരു masquerade കണ്ടാൽ അതൊരു bad omen ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയണം. Actually he means that it's a bad omen for him. ഒരു masquerade വന്നാൽ അത് ഷൈലോക്കിന് bad omen ആണ്. കാരണം his daughter, he knows that Jessica is in love with Lorenzo and she will be eloping with him. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൗൺസ്ലോട്ടിന് അറിയാം. So everything is going to end for Shylock. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ലൗൺസ്ലോട്ട് is clear with that things. So ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ റിവീൽ ചെയ്യാതെ എന്നാൽ റിവീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൗൺസ്ലോട്ട് പറയുക. സോ ഹി സേസ് ഇറ്റ്സ്, ഇഫ് യു ഹാപ്പൻ ടു സീ എ മാസ്കറേഡ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്, ഓർ ജസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലോസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബാഡ് ഒമൻ, ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ബാഡ് ഒമൻ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുകയാണ്, ഇഫ് സച്ച് എ തിങ് ഹാപ്പൻ, ഒരു മാസ്കറേഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതൊരു ബാഡ് ഒമനായിട്ട് എടുക്കുക, ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫോർ നത്തിങ് ദാറ്റ് മൈ നോസ് ഫെൽ എ ബ്ലീഡിങ് ഓൺ ബ്ലാക്ക് മൺഡേ ലാസ്റ്റ് അറ്റ് 6 o'clock in the morning. So last Black Monday is Easter Monday, day after Easter. So Easter Sunday കഴിഞ്ഞുള്ള മണ്ടയ്ക്കാണ് ബ്ലാക്ക് മൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് മൈ നോസ് ഫെൽ എ ബ്ലീഡിങ്, മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരിക, ബ്ലഡ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എലിസബത്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ ബാഡ് ഒമൻ, ഒരു ദുർലക്ഷണമായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, എന്തോ മോശമായത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട്. സോ ഹിയർ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് മൺഡേയിൽ, ഈസ്റ്റർ മൺഡേയിൽ എൻ്റെ നോസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അറ്റ് 6 o'clock ഇറ്റ് വിൽ ബി the result of the bad omen that I had 4 years before. 4 വർഷം മുൻപ്
ഇതേ ഒരു ബാഡ് ഒമൻ എനിക്കുണ്ടായതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് 4 വർഷത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു നോസ് ബ്ലീഡിങ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മാസ്കറേഡ് കണ്ടാലും അതൊരു ബാഡ് ഒമനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ ലൗൺസ്ലോട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. സോ ഹി സേസ് ഹിയർ, ഇഫ് മൈ നോസ് ഫെൽ എ ബ്ലീഡിംഗ് ഓൺ ബ്ലാക്ക് മൺഡേ ലാസ്റ്റ് അറ്റ് 6 o'clock in the morning, falling out that year on Ash Wednesday was 4 years in the afternoon. 4 years before in the afternoon on Ash Wednesday. Ash Wednesday എന്ന് പറയുന്നത് we know ഈസ്റ്ററിന് മുമ്പായിട്ട് 40 ഡേയ്സ് ലെൻറ്റ് ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ക്രിസ്ത്യൻസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഓൾ ദ വേൾഡ്ലി പ്ലഷേഴ്സ് ദേ വിൽ ബി അവോയ്ഡിങ് ദം. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ വേൾഡ്ലി പ്ലഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 40 ഡേയ്സ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഈസ്റ്ററിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ഡേ ആണ് ആഷ് വെനസ്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തുടക്ക ദിവസം അവർ ഫാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ലെൻറ്റ് ഡേയ്സ് തുടങ്ങുന്ന ദ ബിഗിനിങ് ഡേ ഇസ് കോൾഡ് ദ ആഷ് വെനസ്ഡേ. സോ 4 years before on Ash Wednesday in the afternoon, if my nose started bleeding, it is the bad omen and the result is happening like this ഈസ്റ്റർ മൺഡേ മൈ നോസ് അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബ്ലീഡിങ്. അപ്പോൾ 4 വർഷം മുമ്പ് ശരിക്കും അതൊരു മോശം രീതിയാണ്. ഇങ്ങനെ ബാഡ് ഒമൻസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് എന്ന് ലൗൺസ്ലോട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 4 വർഷം മുമ്പ് സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി. സോ ഹിസ് ടോക്കിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ലൈക്ക് ദ സെയിം ദിസ് മാസ്കറേഡ് ഈസ് എ ബാഡ് ഒമൻ എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൗൺസ്ലോട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ. So we can interpret or say the meaning of these lines like this. I got a bad omen of a bloody nose last Easter Monday at 6 in the morning. 4 years after I got the same kind of bloody nose on Ash Wednesday in the afternoon. So it's like this. ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് ഒമനായിട്ട് അടുത്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാഡ് ഒമനായിട്ട് മറ്റേത് സംഭവിച്ചു എന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചും പറയുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് മീനിങ്ലെസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഒമൻസിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് കൂടെ ലൗൺസ്ലോട്ട് ഇവിടെ കൺവേ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഷൈലക്, വാട്ട് ആർ ദിയർ മാസ്? സോ ഷൈലക് understood a masquerade is going to be prepared. അപ്പോൾ ഒരു മാസ്കറേഡ് നടക്കാൻ പോവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഷെർലോക്കിന് മനസ്സിലായി. whether they are preparing for mass, here you meet Jessica. Now he is talking to Jessica. Jessica, listen to me carefully. Lock up my doors, and when you hear the drum and the wild squealing of the wry-necked fife, clamp a note you up to the casements then. So some instructions are being given to Jessica. ജെസിക്കയ്ക്ക് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഷൈലക്ക്. lock up my doors, please close the doors tightly. എൻ്റെ ഡോർസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അടച്ചിരിക്കണം വീടിൻ്റെ. And when you hear the drum, when you happen to hear the sounds of the musical instruments, the drum and the wild squealing, the shrill sound, തുളച്ച് കയറുന്ന സൗണ്ട്, squealing sound, shrill sound of the wry-necked fife. wry-necked fife എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. curved musical instrument which is like the beak of a bird. ബേർഡിൻ്റെ ബീക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന, ചുണ്ട് പോലെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് this wry-necked fife എന്ന് പറയുന്നത്. So if you ഒരു shrill sound it will be producing. So if you happen to hear the squealing sound, the shrill sound of the wry-necked fife or the sound of the drum, then what you have to do, lock up the doors and take care of the house. Clamp a note you up to the casements then. You should not climb upon the casements of windows. Okay, don't climb upon the windows to see what is going on there. ഇപ്പോൾ റോഡിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വിൻഡോയിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി റോഡിലേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പാടില്ല, സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല. nor thrust your head into the public street. Don't put your head out. ഓക്കെ, തല വെളിയിലേക്കിട്ട് എത്തി നോക്കാനൊന്നും നിൽക്കരുത്. to gaze on Christian fools with varnished faces, because the masquerade is there. The Christian fools will be there. Don't gaze at them, don't look at them, and they will be with varnished faces. Varnished, painted faces. Their faces will be painted or mask will be wear. They will be wearing mask. അതാണ് മാസ്കറേഡ് എന്ന പേര് പറയാൻ തന്നെ കാരണം. So they will be in disguise. They will be wearing mask or their faces will be painted to disguise themselves, to present themselves in a different way. So, but stop my house's ears. Please close the ears of my house. I mean my casements. So what are the ears of my house? My windows. So I mean by the ears of my house, I mean the casements, the windows. Close all the windows. Let not the sound of shallow foppery enter my sober house. So please don't allow the sound of shallow foppery, the foolish merry making. He doesn't like in making merry or merry making. He is very a serious person who is always involved in money making. അല്ലേ, പൈസ എങ്ങനെ ഇരട്ടിപ്പിക്കാം, എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സന്തോഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആഘോഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും സെലിബ്രേഷൻ, all these things are the parts of lives of the Christian fools എന്നാണ് ബെസാനിയോ ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നത്. So what is this here? Don't allow the
the sound, this shallow four-pre sound, the foolish merry-making sound enter into my house. And the sober house, he says, sober means the serious house, the calm and quiet house. Please don't allow these sounds to enter into my house. By Jacob's staff, I swear, I have no mind of feasting for tonight. So, when the Christians and others are promising on Virgin Mary, Holy Mary and all, we have seen it, Launcelot, okay, Mary, Holy Mary, parayunnundu. So instead of that, the Jews just say that, swore upon Jacob's staff. Staff ennu parayunnathu avarude adhikara vadi, amsha vadi ennu parayunna, the power, the club or the staff that they hold in their hand, which shows their authority, power. Appo Jacob's staff vechittana ivaru promise cheya, swear cheya. Jacob, we have already seen in Abraham's generation. Next comes Isaac and then Jacob. That's what we have seen. So, like the same, Jacob's staff is what they believe in. And we have seen that he is justifying Jacob, who earned things, earned his income in a cunning way. Jacob ine justify ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Earlier we have seen it. ഷൈലക്ക പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മണി ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിസ്ഡം വൈസ് ആകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അത്ര തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ജേക്കബ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദം. സോ ദേ ആർ സ്വെയറിംഗ് അപ്പോൺ ദ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ജേക്കബ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ് ഹിയർ. അപ്പോൺ ജേക്കബ് സ്റ്റാഫ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ്, ഐ സ്വെയർ ഐ ഹാവ് നോ മൈൻഡ് ഓഫ് ഫീസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ടു നൈറ്റ്. ഐ ഹാവ് നോ മൈൻഡ്, ഐ എം ആക്ച്വലി അൺവില്ലിംഗ് ടു ഗോ ഫോർ ദ ഫീസ്റ്റ് ടു നൈറ്റ്. എനിക്ക് വലിയ മനസ്സൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പോകാനായിട്ട്. ബട്ട് ഐ വിൽ ഗോ, ബട്ട് ഐ ഹാവ് to go you before me, Sirah, fellow, okay, fellow servant, you go in front of me, say I will come. You go and inform them that I will be there shortly. Launcelot, I will go before sir. Okay, Launcelot is admitting that, okay, I'm going in front of you, and he's talking to Jessica. Mistress, look out at window for all this, in spite of all this, in spite of all these instructions. ഈ instructions ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. Look out of the window. Okay, Christian masquerade will be there. You have to look out of the window. ജനലിൽ കൂടെ നോക്കിയേക്കണം സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ. There will come a Christian by will be worth a Jew's eye. A Christian will come along this way. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഈ വഴി വരും. And he will be worthy to have the eye of a Jewess. ഒരു ജൂവസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കിട്ടാനും മാത്രം worthy ആയിട്ടുള്ള ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഈ വഴി വരും എന്ന് ക്ലൂ കൊടുത്തിട്ട് ലൗൺസ്ലോട്ട് പോവാണ്. സോ ലൗൺസ്ലോട്ട് നോസ് the love or the affair that exists between Lorenzo and Jessica. And he says, Lorenzo will be there. Come along this way. And in spite of all these instructions, you have to wait for him. And he exits. He goes from the place. Scene. Shylock, who sees that fool of Hagar's offspring, huh? So when Launcelot leaves the place, Shylock is asking Jessica, what does he say? എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്? That fool, he's calling Launcelot as a fool, and of Hagar's offspring is calling him, describing him using the term Hagar's offspring. So we have to know who is Hagar. We have learned about Abraham. Abraham's wife was Sarah, and they were not having a child for years. So Sarah allowed Abraham to have a child in their maid servant. That was Hagar. Hagar ആയിരുന്നു അബ്രഹാത്തിൻ്റെയും സാറയുടെയും മെയ്ഡ് സെർവൻറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്നപ്പോൾ സാറ allowed Abraham to have a child in Hagar, and thus Ismail was born. പക്ഷേ after that Sarah had a son in Abraham, and Sarah and Abraham was turned their face towards Hagar and her son, and they were thrown out into the wilderness. They were abandoned. They were thrown out. That's a thing reminded here. Hagarന്റെ son എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലൗൺസ്ലോട്ടിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഔട്ട്കാസ്റ്റ് സെർവൻറ്റ്, നെഗ്ലക്റ്റഡ് സെർവൻറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. വൺ ഹു ഹാസ് thrown away, who has abandoned or neglected. So that's the same way Launcelot is described here by Shylock. Once he's neglected, or he is no more a servant to Shylock, abandoned or outcast a servant. That's why he calls him as Hagar's offspring. And Jessica says his words were, farewell mistress, nothing else. What he said to me was farewell, goodbye, nothing else he said. വേറൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്, goodbye പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ജെസിക്ക പറയാണ്. Shylock, the patch is kind enough but a huge feeder. The patch means the fool is kind enough. He is a kind fool but a huge feeder. But the problem is he will eat a lot. ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ പണമൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ആളാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സെർവൻറ്റിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് നഷ്ടം തന്നെയാണ്. So he is a kind person. Even though he is a fool, he is a kind one but a huge feeder he is. Snail slow in profit, and he sleeps by day more than the wild cat. So here Shylock says all the things that he has, the complaints he has against Launcelot. Launcelotനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ ഷൈലോക്ക് ഇവിടെ പറയാണ്. is a kind man but a huge feeder. He eats too much and snail slow in profit.
ഈ സ്നെയിൽ സ്ലോ, ഈ സ്ലോ ലൈക്ക് എ സ്നെയിൽ, ഒരു ഒച്ചിനെ പോലെ വളരെ പതുക്കെയാണ് ജോലി ചെയ്യുക. ഇൻ മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, യൂസ്ഫുൾ വർക്ക്, ആവശ്യമുള്ള പണിക്കൊന്നും അയാളെ കൊണ്ട് കൊള്ളില്ല, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഹി സ്ലീപ്സ് ബൈ ഡേ മോർ ദാൻ ദ വൈൽഡ് ക്യാറ്റ്. ദ വൈൽഡ് ക്യാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹണ്ടിങ് ഓൺ പ്രേ അറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ബി സ്ലീപ്പിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ്. ലൈക്ക് ദ സെയിം ഹി വിൽ സ്ലീപ്പ് മോർ ദാൻ ദ വൈൽഡ് ക്യാറ്റ് അറ്റ് ഡേ ടൈം. പകൽ മുഴുവൻ ഉറങ്ങാനാണ് ഇഷ്ടം വൈൽഡ് ക്യാറ്റിനെ പോലെ. ഡ്രോൺസ് ഹൈവ് നോട്ട് വിത്ത് മീ. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ബീസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് വർക്ക് ടു ലിവ് വിത്ത് മീ. ഡ്രോൺസ് മീൻസ് ബീസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് വർക്ക്. മടിയന്മാരായ ബീസിന്, ഡ്രോൺസ് എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമില്ല. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദം ടു ഹൈവ് വിത്ത് മീ. ഹൈവ് means live with me, therefore I part with him. That's why I sent him out. I parted with him and part with him to one that I would have him help to waste his borrowed purse, and consciously knowingly I have sent him to the person with whom he is now. ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബസാനിയോയ്ക്ക് അയാളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. because to the one I have sent him that I would have him, I wish him to, I want to help him to waste his borrowed purse. The money Bassanio has is from Antonio. It is a borrowed purse. കടം വാങ്ങിച്ച പണമാണ് ഇപ്പോൾ ബസാനിയുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് ഹേറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ആന്റോണിയോ. സോ ബസാനി ഹാസ് ബോറോഡ് മണി ഫ്രം ആന്റോണിയോ. സോ ദ മണി ദാറ്റ് ബസാനി ഹാസ് നൗ ഇസ് ആന്റോണിയോസ് മണി. സോ വാട്ട് ഐ കുഡ് ഡു ടു ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് ടു സ്പെൻഡ്, ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു സ്പെൻഡ് ദ മണി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെർവറിനെ കൊടുത്താൽ അയാളുടെ മണി വേസ്റ്റ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഇൻറ്റെൻഡ് ടു ഡു. ആൻഡ് ദെൻ, well, Jessica, go in. Okay, Jessica, you can go inside. Perhaps I will return immediately. Sometimes I'll come fast. I'll come back fast immediately. So as I bid you, shut doors after you. So do things as I said to you, as I have instructed. So shut the doors after you. So when I leave, you have to close the doors as soon as possible. Fast bind, fast file. So he uses a proverb here. Proverb, never stale in thrifty mind. This is an old proverb which is never stale. Stale means never be old. ഒരു പഴയ proverb ആണ്, പക്ഷേ അതൊരിക്കലും പഴയതാവുന്നില്ല. ഇൻ ത്രിഫ്റ്റി മൈൻഡ്, ഫോർ എ വൈസ് മൈൻഡ്, ദിസ് ഈസ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ പ്രോവർബ്. വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോവർബ്? ഫാസ്റ്റ് ബൈൻഡ്, ഫാസ്റ്റ് ഫൈൻഡ്. എ കോമൺ പ്രോവർബ് ഇറ്റ് ഇസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീ ഹു ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് വിൽ പ്രോസ്പർ. എ പേഴ്സൺ ഹു ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് തിങ്സ് ഹി ഹാസ് വിൽ ബി ഷാർലി പ്രോസ്പറിങ്. ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ, അയാൾക്കുള്ളതിനെ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾ എപ്പോഴും അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, പ്രോസ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ആ പ്രോവർബിൻ്റെ മീനിങ്. ഫാസ്റ്റ് ബൈൻഡ്, ഫാസ്റ്റ് ഫൈൻഡ്. സോ ദിസ് proverb is never old in a wise mind. Always it's very useful, worthy. And Jessica, farewell, goodbye. And if my fortune be not crossed, I have a father, you a daughter-in-law. So Sherlock exits after giving instructions, and afterwards Jessica says this: farewell, goodbye, father. And if my fortune be not failed, if my fortune is not failed, crossed means failed. എൻ്റെ fortune പരാജയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്നെ ചതിക്കില്ലെങ്കിൽ, I have a father, you a daughter-in-law. Surely I am going to lose a father and you are going to lose a daughter. എനിക്കൊരു അച്ഛനെയും നിങ്ങൾക്കൊരു മകളെയും നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് പോവാണ്. സോ വാട്ട് ഹെർ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇസ്, ഷി വോണ്ട്സ് ടു ഗോ, റൺ അവേ ഫ്രം ദിസ് പ്ലേസ് വിത്ത് Lorenzo. She wants to elope with Lorenzo. That plan is revealed here when Sherlock leaves. So if my fortune helps me, if my fortune does not make me fail, then surely you are going to lose a daughter and I am going to lose a father. And she leaves into the house. There the scene ends.